Hello, my dear friends. In the previous class, we have studied how to frame the question so as to get the underlined as answer. ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ WH ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಟುಡೇ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ರೈಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡು. ಡು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ರೂಪವನ್ನು ಹಾಕಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಎನ 4B ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್? Change into a question beginning with the right form of do. An assertive sentence will be given and you have to change it into an interrogative sentence. You know what is assertive sentence? It is a sentence which asserts something and that starts with subject, ends with full stop, period. What do you say? ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ say for example, he is a doctor. It is an assertive sentence. How to make it an interrogative sentence? You take out this helping verb, put it in the beginning, then put question mark. Is he a doctor? H must be changed into a small letter. Is he a doctor? So in that case, there will be no problem. ಯಾವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇದೆಯೋ ಆ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಬಂದು ವಾಕ್ಯದ ಮೊದಲಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದಲ್ಲ. ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇನ್ ಆನ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ you have to use any one form of these two, that is do, does and did. ಈ ಮೂರು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ರೈಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ do. So do may become does or it may become did. Please observe, kicked ಅನ್ನೋದು this is the main verb and kicked is constituted by two words, that is did plus kick. Did plus kick. Kicked. Did plus go, went. Did plus fly, flew. Did plus drive, drove. Did plus speak, spoke. ಹಿಂಗಾಗಿರ್ತದೆ. ಡಿಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ರೂಪದ ಕ್ರಿಯಾಪದದಲ್ಲಿ ಡಿಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಡ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಬ್. ರೈಟ್. ಇದೇ ಕಿಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಿಕ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂ ಪ್ಲಸ್ ಕಿಕ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಡಸ್ ಮೀನ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಡೂ. ವೆನ್ ಯು ಆಪರೇಟ್ the main verb and open it, you will get do. When you operate the past tense form of the verb, you will get did. Say for example, kicks. Kicks ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ the verb ends with yes. Verb yes ಇಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ you will get does plus kick. Please understand. So, I summarize the important points here. First of all, when the verb is in past tense, what you have to use?
you have to use a did. If the verb is in present tense, you have to use the do. If the verb ends with yes, does has to be used. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಕೊಡಲಿ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದೆಮ್ ಇಂಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. First, you must think when the verb is in past tense, what has to be used? Did has to be used. If the verb is in present tense, do has to be used. If the verb ends with yes, does has to be used. Illi, there are 3 sentences that I have written here. What you have to do? You have to change them into questions beginning with do ಫಾರ್ಮ್, ರೈಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡು. ಇಲ್ಲಿ 3 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು? ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ರೈಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡು. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಮಾರಾ ಟೈಡ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಟ್ರೀ. ಮಾರ ಹತ್ತಿರದ ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಹಾಕ್ದ ಅದನ್ನ, ಆ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು. ಈ ಟೈಡ್ ದ ಕ್ರೀಪರ್ ಟು ದ ನಿಯರ್ ಬೈ ಟ್ರೀ. ರೈಟ್? ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ವರ್ಬ್ ಹಿಯರ್. ದ ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ಟೈಡ್. ಸೊ ಇನ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಹುಡುಕಿ, ಕ್ರಿಯಾಪದ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಏನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು? ಡಿಡ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡಿಡ್ ಮಾರಾ ಟೈ. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್, ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಟೈಡ್. ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಡಿಡ್, ಟೈಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟೈ. ಟೈಡ್ ಇಂದ ನೀವು ಡಿಡ್ ಅನ್ನ ಈಚೆಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಟೈ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಪೋಕ್ ಇಂದ ಡಿಡ್ ಈಚೆಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಪೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೇಮ್ ಇಂದ ಡಿಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಂಟ್ ಇಂದ ಡಿಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಚೆಗೆ ಗೋ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡಿಡ್ ಮಾರ ಟೈ ಇಟ್ ಟು ದಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಟ್ರೀ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ 1 mark. Right? Coming to the next one. The man builds another hut. Builds is the verb, and that verb ends with yes. So, which form of do has to be taken? Does has to be taken. Right? Come on, do it. Does the man. ಇಲ್ಲಿ does ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ yes ಅಲ್ಲಿರಬಾರ್ದು. When you take out does from that builds, then builds become build. Does the man build? Right? Coming to the third one, the last one, they decide to play the game. They decide. So which is the verb here? Decide is the verb. In which tense it is? It is in present tense. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ತಗೋಬೇಕು? ಡೂ ತಗೋಬೇಕು. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡೂ ದೇ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಪ್ಲೇ ದಿ ಗೇಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಅಂಡ್ ಯು ಬೀಯಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ should learn the skill of using the right form of do while posing questions, while framing the questions. And this arises only when there is no helping verb. ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ we have to use any one of these 3. Do, does, did. Did has to be used when the verb is in past tense. Do has to be used when the verb is in present tense form. And does has to be used when the verb ends with yes. So,
ಯಾವಾಗ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಆ ಅಸರ್ಟಿವ್ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ವೋ ಆಗ ನಾವು ಈ ಡೂ, ಡಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕ್ರಿಯಾಪದವು ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಡಿಡ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಯಾಪದವು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಡೂ ಅನ್ನೋದು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಯಾಪದವು ಎಸ್ ಇಂದ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರೆ ಡಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ. ವಂದನೆಗಳು.